લીલાધરના ફંડ મેનેજર સિદ્ધાર્થ વોરા આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. સિદ્ધાર્થજી, ઘણું સ્વાગત છે આપનું. અને જે રીતે આપણે માર્કેટ સિચ્યુએશન જોઈ રહ્યા છીએ, જે રીતે ગ્લોબલ કન્ડિશન જોઈ રહ્યા છે, તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો ગ્લોબલ માર્કેટ્સ, યુએસ માર્કેટ્સ અને જે ત્યાં રાઇઝિંગ બોન્ડ yields આપણને જોવા મળી રહ્યા છે, કઈ રીતે આ સિનારીઓ જોઈ રહ્યા છો અને આપણા માર્કેટ પર હવે શું અસર જોઈ રહ્યા છો? અત્યારે the way we are evaluating the macros and the monetary regime and inflation, ઘણી બધી વસ્તુઓ સમજવા જેવી છે કે the 2-year and 10-year bond yield chart is showing you a inversion. It's an inverted yield curve. So usually આવું થાય ત્યારે માર્કેટ્સમાં, ઇકોનોમીમાં it's a sign of recession in the times to come. Of course, this is not good for the broader markets. And as of now, this is specific to US. Given this scenario, of course, rate hike is a critical way that the Fed will deal with this. But also, the continuation of rate hikes for a longer period of time poses to be the bigger risk. On top of that, અત્યારે ચાઇનામાં lockdowns જે થઈ રહ્યા છે, this could give a temporary relief to commodity-led inflation because demand for some of the commodities would come down due to Shanghai lockdowns, factory shutdowns, etc. But I think this could only be transient. कि बहुत short-lived रहશે, but eventually inflation could be back on the cards. અને અત્યારે આપણે અગર geopolitically evaluate કરીએ તો war ની કોઈ એવી signs નથી કે it's coming to an end very soon. Which also makes a case for energy and commodity prices to be elevated for some more time to come. Broadly, overall cost of borrowing could increase in the given scenario for a sustained period of time with policy action, and inflation is here now and likely to stay for some more time. So, amaro asset allocation no view evo che, based on our quantitative meters and tools, that it's probably not the time to be overweight on equities. કારણ કે valuations આપણા ફેવરમાં નથી. Incrementally, monetary policy is also going to be more tighter from here. And macros also are giving early signs of a slowdown. So keeping all this in mind, I don't think બહુ aggressive equities પર હોવું જોઈએ. અને within equities also select sectors, select pockets could do better than broader markets. So તો પછી ઇક્વિટીમાં જો અત્યારે ભાર નહીં આપે તો કઈ રીતનું હવે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું પડશે, કઈ રીતે ડિવાઈડ કરવું પડશે આગળ જતા? So અત્યારે પોર્ટફોલિયોમાં a right mix of domestic and global equities, coupled with gold, coupled with some corporate bonds, not government bonds, but corporate bonds, because they are more flexible in adjusting their yields. So corporate bonds and liquid also. Okay. So I think અત્યારે એવો ટાઈમ નથી કે વન વે બધાએ પૈસા કમાવાની જરૂર છે. લાસ્ટ 2 વર્ષમાં જે પૈસા કમાયા છે એને carefully protect કરશે, આ volatile period ને manage કરશે, so we will get other opportunities with better macros to participate in a equity market rally. અત્યારે the focus should be on balancing risk and reward, and I think asset allocation is a good way to really do that. જી, તો અત્યારે જે પેલા 2 વર્ષમાં જે આપણે પૈસા બનાવ્યા છે ને સાચવવાના છે ટુ ફાઇન્ડ ધ રાઇટ ટાઈમ ટુ રીઇન્વેસ્ટ, બટ દેટ ડઝન્ટ મીન કે તમારે હમણાં ઇન્વેસ્ટ નથી કરવાનું, રિસ્ક ડિવાઈડ કરવાનું છે. પણ કમિંગ બેક ટુ આપણે રિઝલ્ટ સિઝન જે શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને TCSના રિઝલ્ટ્સ આવતા જોયા, શું તમારું માનવું છે નંબર્સ પર અને ગાઈડન્સ પર, અને સાથે IT સેક્ટર એઝ અ હોલ, એઝ અ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સેક્ટર કઈ રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો? Okay, so let's speak specifically about IT and the TCS results before we speak about other sectors. So TCSના રિઝલ્ટમાં the couple of strong points were કે એ લોકોનું જે deal win અને TCVનું demand display કરી છે, that was very, very strong, which means કે demand is very robust for TCS
likely to be robust also for other IT companies, but એ આપણે જોવું પડશે કે આ જે સ્ટ્રોંગ TCV રિપોર્ટ કર્યું છે એ TCS સ્પેસિફિક હતું કે broader IT also will participate. Second point, headcount addition was highest quarterly rate per headcount addition કર્યું છે, which also suggests કે demand outlook positive હોય ત્યારે જ જઈને કોઈ કંપની આટલા બધા નવા એમ્પ્લોઈઝને હાયર કરે. And the third thing, I believe attrition, while high, might show signs of cooling off and stabilizing. And given TCS is a supply side leader and an industry leader in managing attrition, it has done fairly well on these counts. Other than this, on revenue, on margins, on PAT numbers, I think TCS has not given a huge positive surprise. It's broadly been in line. But dollar and rupee depreciation has basically aided the margins in this quarter. And overall, TCS ma both positive nathi, both negative nathi. I think it's a neutral, fair to neutral result. Agar structural view hoy, ke 3 થી 4 વર્ષનો demand play કરવું હોય, then TCS remains to be a preferred IT services stock. Now, coming to other IT stocks. તો અમને એવું લાગે છે કે જે ટિયર 1 ફ્રન્ટલાઇન આઈટી છે એમાં 2 to 3% kind of sequential growth could be expected. I think margins, wage hikes and attrition would be key monitorables. And the only other thing which will give legs to this sector incrementally is deal wins. કારણ કે deal wins TCS specific નહીં હોય અને sector specific હશે તો મારા હિસાબે price erosion of these stocks could also arrest. Coming to mid-cap IT, I think the growth will be higher in the 4 to 5% kind of zone sequentially. But એ લોકોના valuation multiples be વધારે high છે અને attrition rates etc. also will be higher and they are coming off a peak margin scenario. So in such a situation, I believe IT પર વેલ્યુએશન અને વિઝિબિલિટી આ બે વસ્તુનું ફોકસ રહેશે તો આપણે પૈસા તોડશું નહીં. That is my broad view on the IT space as a whole. Okay.